Hello, ebusiafo. Me chia obi bia. Me ma wa chin, me ma wa ha, me ma wa jo. E o baby a wo bia. Ampacho edian yetade frame me bra Kofi. Na ene de original recipe ba ku bi na yebese yebetimi a try yensa no a. Intino bese ye try ne palm nut soup. And I say abenkwan recipe no. Abenkwan me friend no the economic soup. Cause abenkwan wo fia betimi de edi inyane bebre betimi de fufu bankon omutuo gari konkonte oatmeal fufu bayram pesi body ampesi and the list goes on until abenkwan de wo fia eboa pa. Ebusiafo me gidi say original wodi kan abompae amayen dadantino afede amman hwe enoma ayo ha yedi betwa yenkwan ye na your first ingredients abe na bamba be yusu ye nkulenu palm soup base nkulenu original edi ho adansi pa say we yusu nkulenu edi yenkwan a ekoyi pa ntino no na o recommend ye na me aso matre bi pen ekoyi pa ntino en number be yusu na fe mi wo diced onions enu ye medium size and me wo rosemary na original esan ka se wo ye eduane bi na se wo de meat e be kan ho a wo yusu rosemary e de season na no so emane koyi pa nitina me use rosemary kakra no na mo okra na mo mushroom and I'm 3 tomatoes and I'm a little over thumb size ginger na mo mokomienu na mo medium size onion and I'm wele Shena kono. And misan smoked mackerel. Na me wo tuna na se opoku kakra. Na hanso wo adwene hwadwene no. Hwadwene cross me say kwan no ebeko yi ankasa. Final ingredient ne enwa. Hwenwa no. No dey optional opa na use. Shena kono intino sambre a yehu enioma yede beba etwa yenkwan ye shase. Hello sianfo me san wo meat kakra any yamade enso wa ha no so me de ba beka ho intino me be shase a no intimi me so eja no Ejana say a medium. You can say oh money who say medium. The diced onion no. Diced onion in eguso. And then salt to taste. Not too much. Little salt. Na fedia ude in soak it bi. Suka crabby just about half a cup. Wakanina fratnafe wakovaso kakra intino sesia esisua estimwe yebegya no kakra na yako blende yen ginger and a pepper any rosemary no any ginger any rosemary na me blend here no in be fie kakra edi agumu about half na meja kakra eno no ye de be ade foforo afi what can na afra wakanina
afra na wode nsuo kakra egu mu na wagya na ehuru kakra na steam kama but ija no make sure say still low because my ija no ye too much and I'm not bad in you know say what I'm bad in you know ija no be low you know says ya asha say ehuri afa de betimi de o tomatoes no betimi de o tomatoes no ene o pepper no egumu preko ani na ehura faso tino ye twaso intino maybe I do manua insuo me betete abeno e de agu nsuo no na fe no ginger ne onions any we rosemary na me blend in the kai no me de fra abeno me de fra abeno na che say ni na root together and also we na sa koyi pa intino enu huru na Isia yankwan no so sena esiayo nti afi de metumi de me opoku no aka ho because opoku no ehun e de chen adai na mo no we mackerel no we no e very soft nti an de betum later nti me de opoku no e betum sesia nti no yegusuo abenkwan na de yegusuo ye nti baby edwe de betumi de adwene no atumu at this time na de enwa no nso egumu satami okay entino afedie ye be fie ya beri nyina eguye nkwan no wa she baby my god in this na me kan no in kulenu no very light into me use ni na wan so ho sila emu ye light into baby edrin so de e betimi de tomatoes ni makona ye blend ye no betime fie no nyina nso agumu interese ye kwa no we are almost there ntino says here betime de emre no so agumu sese betime de emre no so aka ho original sa o kan o mwa o inkulenu no ama ahai hwam se ya keka ebe koyi ye amanfo munye radio mun kam fufuo no mrante mo fufuo ni banku no o pe mutu nso a ko sha ase kan na fa bra nkwan de akasema bi na are ready nti ye ntentem kan fufuo no bra na beje won kwan ebusanfo sesia de ye drew your final process so sesia no me de ede inkruma egum ede inkruma na egum nti sesia ede me smoke mackerel ni na egum ene me inkruma no ntino sene ya original kano ye wi anisa ye wi ya no enya de a
too difficult. Just the me below Janokra. Actually, I said, I told him what I see a cry. And they said, in who said, and one I shall see it. I be near, I just say, I be on, as I said, me friend from now will be added, me chance, any fool. Papa B, we are a mutu on. Okay, and now we are Banku. And they can't home of a brat, and quite on a yabbing. My Betty dear, say, obedi fufu ni bi. Enti no, we are making otumi fufu na meni mama bi enso adi. Enti abusiafo, mo a mato ye nkyɛnse ni bi de menim sɛ mudi ho adanse na table baako a mede be ma oni. On sɛ nyɛ kyɛnse kɛkɛse ya niem ne ye de hye tokuru bi. We nso ye kyɛnse a utumi di set to table ananso sɛ baabi a wo set wo nuane no wo hyehyɛ ni nyina kama. Utaki bi na waye wi a utumi kukutu jollof and stew and nkwan bi na waye abibia. Wo di abesi table so say. So tinya afi na wo ye kra na wo hwie. Ti wo a wo pay ye nkyɛnse ni bi ato no. Wo call originalmamabetty.com a on sabeke bi o different shapes and sizes wo ho eye kama ankasa. Enti no minyo no mema. We dey a simple recipe. So obia betumi I try. And when I say we follow Oko Mama Betty channel no we share how to make Ghana palm nut soup. Just go step by step and follow. Now oh bit me aye. Na mesra mo ye ma me no so say me nuanu me ma no omo try omo to me bibisa mo encourage you mu ma bem ebusiafo yam kwan na bi. So this is our final product. Wow, shenakono. Look at that. Oh my god. Chese mi yana ka wa ha ehwen bi a etu ha no ye keka Chese ebe ko yi ankasa. Look. My God. Ooh la la. Oh, look at that. So cool like that. Oh. It was saying. Tell me. You just be honest and tell me, what do you think about this soup? I'm on for. And yeah, Mammy can't hear that. Mincham was sending a tear. I intimate cash. Everything is on point. My God. Echo you, papa. Yeah, keka. Oh, Mama B, God bless you so much. Yamisrao, any of my pa, Yamisrao pa. And you know, it was for baby. I do it here. Let me say, Mom, go be a munya kunya. Na monfa anyway in Chamonase. Na minfa me. Oatmeal fufu no enkwa ihye so. Aba. Oh, son, I said, what you want? Come on. Sorry, dear, so. Come on. Asaboni Kumasasi. Come on.
On this note, I say God bless you all. Thank you, Mama Betty. And have a happy Valentine's Day. Enjoy. God bless you all.